Good morning everybody. So in last class we were discussing about second chapter in trigonometry in mathematics 1, second chapter, that is trigonometric functions. Second one, trigonometric functions. Trigonometric functions. So in this I have defined 6 trigonometric ratios or trigonometric functions related to right angle triangle. That is, one is sin theta. Sin theta is defined as the ratio of opposite side divided by hypotenuse. Second one is cos theta. So cos theta is defined as the ratio of adjacent side divided by hypotenuse. Third one is tan theta. Tan theta is defined as the ratio of opposite side divided by adjacent side. Then fourth one is cot theta. Cot theta is defined as the ratio of adjacent side divided by hypotenuse. The next one is secant theta, that is defined as the ratio of hypotenuse divided by adjacent side. And last one is cosecant theta, that is defined as the ratio of hypotenuse divided by opposite side. Okay, these are the trigonometric functions or trigonometric ratios. So after that there is a relations between these trigonometric functions, that is a relation between trigonometric functions. Relation between trigonometric functions. Relation between trigonometric functions. So in this we get a total 8 relations here related to trigonometric functions. So that I will write in the form of a table here. Okay. So in this first I will consider here serial number in first column. Next column I will write main identities. And in next column I will write sub identities. So in sub identities you will get 2 columns like this. So I will make a column like this. So in this serial number 1, first relation between trigonometric functions. In this first one is cosecant theta. Cosecant theta is given by cosecant theta is equal to 1 over sin theta. Cosecant theta is equal to 1 over sin theta, that is reciprocal of sin theta is given by cosecant theta. Or you can write sin theta. Sin theta is equal to 1 over cosecant theta. 1 over cosecant theta, that is reciprocal of cosecant theta gives sin theta. Both are same. So cosecant theta is equal to 1 by sin theta, or sin theta is equal to 1 by cosecant theta. Or another sub identity is if you transfer this cosecant to left hand side, then you can write sin theta into cosecant theta. Sin theta into cosecant theta is equal to 1. So this is first relation related to trigonometric functions. So that first one is cosecant theta is equal to 1 by sin theta, or sin theta is equal to 1 by cosecant theta, or you can write sin theta into cosecant theta is equal to 1. Okay. Next second identity is second relation. I will write this as a secant theta. Secant theta is equal to 1 over cos theta. Secant theta is equal to 1 by cos theta, or you can write cos theta is equal to 1 by secant theta, that is the reciprocal of secant theta gives cos theta, or reciprocal of cos theta gives secant theta, or you can write cos theta into secant theta. Cos theta into secant theta is equal to 1. Okay, this is a second relation. Then third one is I will write cot theta.
cot theta is equal to 1 over tan theta, that is reciprocal of tan theta is gives cot theta, or you can write tan theta is equal to 1 over cot theta. Tan theta is equal to 1 by cot theta, or you can write tan theta into cot theta. Tan theta into cot theta is equal to 1. So, these are the relations, first three relations. These three relations are also called as a reciprocal relations. These three relations are called reciprocal relations. Since one trigonometric function is related with another, that is reciprocal to another trigonometric function, hence these three identities are also called as reciprocal relations. Next is a fourth one, that is given by tan theta. Tan theta is equal to sin theta divided by cos theta. Tan theta is equal to sin theta divided by cos theta, that is only main identity, there is no sub identity for this relation. So, tan theta is given by sin theta divided by cos theta, and one more is a cot theta is given by reciprocal of this one, that is a cos theta divided by sin theta. Cos theta divided by sin theta gives cot theta. So, for these two there is no sub identities, and these two relations are called reciprocal relations. Sorry, these two relations are quotient relations. Quotient relations. Okay, since sin theta by cos theta gives tan theta and cos theta by sin theta gives cot theta. Okay. So, next one is sixth one. This is very important. So, in case of trigonometric functions, if sin theta is there, if you square this one, sin theta whole square can be written as a sin square theta. Sin theta whole square can be written as sin square theta. You should not write square to the theta here, angle. That means sin theta whole square is not equal to sin theta square, that you should write in the form of sin square theta here, or even sin theta whole square is also not equal to sin square theta square here. Okay, these two are wrong relations. If the sin theta is made whole square, then that should be written as a sin square theta here. Okay, related to all trigonometric functions. So, that in here next identity is a sin square theta plus cos square theta. Sin square theta plus cos square theta is equal to 1. That is another identity. Sin square theta plus cos square theta is equal to 1. This is main identity, or you can write in sub identity 1 minus sin square theta. 1 minus sin square theta is equal to cos square theta. If you transfer the sin square theta to right hand side, then we get 1 minus sin square theta is equal to cos square theta, or you can write this as 1 minus cos square theta is equal to sin square theta. 1 minus cos square theta is equal to sin square theta. Okay. So, this identity is very important, sixth one. Next, seventh one is seventh one. I will write this as 1 plus tan square theta. 1 plus tan square theta is equal to secant square theta. 1 plus tan square theta is equal to secant square theta. This is the main identity, and the sub identity can be written as a secant square theta minus 1. If you transfer this plus 1 to right hand side, that becomes minus 1. So, secant square theta minus 1 is equal to tan square theta. Secant square theta minus 1 is equal to tan square theta, or you can write 1 minus secant square theta minus 1 is equal to tan square theta, or you can write a secant square theta minus tan square theta. Minus tan square theta is equal to 1. So, take this tan square theta to left hand side and transfer this minus 1 to right hand side, we get a secant square theta minus tan square theta is equal to 1. So, these two are the sub identities, and one more relation is there related to trigonometric functions.
that is 1 plus cot square theta. 1 plus cot square theta is equal to cosecant square theta. Cosecant square theta, that is another identity. This is main identity, and in sub identity we can write this as a cosecant square theta. Cosecant square theta minus 1 is equal to cot square theta. Cosecant square theta minus 1 is equal to cot square theta, or you can write cosecant square theta minus cot square theta. Minus cot square theta is equal to 1. So, these are the relations between trigonometric functions. So, in this last three relations are also called as Pythagorean relations. Pythagorean relations. So, these relations are very important related to trigonometry. Okay. By using these relations you are going to solve some problems, or before that you are going to prove these relations also here. So, here main identities and sub identities I have written. In main identities, first one is cosecant theta is equal to 1 by sin theta, second one is secant theta is equal to 1 by cos theta, third one is cot theta is equal to 1 by tan theta. So, these three relations are called reciprocal relations. Next, fourth one is tan theta is equal to sin theta by cos theta, and cot theta is equal to cos theta by sin theta. These two are called quotient relations. Then sixth one is sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Then 1 plus tan square theta is equal to secant square theta, and 1 plus cot square theta is equal to cosecant square theta. So, these identities are very important. These relations are also called as Pythagorean relations. So, these are the relations between trigonometric functions. Relation between trigonometric functions, or these relations are also called as trigonometric identities here. Okay. So, in this I will prove some of the relations. In that I will prove first one, then fourth one. Remaining two is similar, that is very simple, you can prove by yourself. Then I am going to prove these three identities here. That is sin square theta plus cos square theta is equal to 1, 1 plus tan square theta is equal to secant square theta, and 1 plus cot square theta is equal to cosecant square theta. Okay. So, proof of these identities. So, this table is very important. Relation between trigonometric functions. So, ಈ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ರಿಲೇಷನ್ಸು. So, next I will consider the proof of trigonometric identities. So, in that first one I will take prove that cosecant theta, prove that cosecant theta is equal to 1 over sin theta, reciprocal relation. Cosecant theta is equal to 1 by sin theta. So, this is a identity. So, to prove this one, first I will consider left hand side. So, in left hand side cosecant theta is there, cosecant theta. So, cosecant theta means the definition for cosecant theta you know. Cosecant theta is defined as the ratio of hypotenuse divided by opposite side. Ratio of hypotenuse divided by opposite side, or you can write this as that is equal to 1 over opposite side divided by hypotenuse. I will transfer this hypotenuse to denominator, then that becomes 1 by hypotenuse. Okay. So, that means you can write 1 over opposite side divided by hypotenuse, and that is equal to 1 over opposite by hypotenuse is nothing but sin theta, that is by definition. Sin theta is defined as the ratio of opposite side divided by hypotenuse. Okay. So, therefore, we get cosecant theta is equal to 1 by sin theta, that is right hand side. So, like this you can prove first relation, that is cosecant theta is equal to 1 by sin theta. Similarly, I will consider second one. So, prove that secant theta is equal to 1 over cos theta. Secant theta is equal to 1 over cos theta. For this left hand side is equal to secant theta. You know the definition for secant theta. Secant theta is defined as the ratio of hypotenuse divided by
adjacent side, that we have discussed it in last class definitions. So, secant theta is equal to hypotenuse divided by adjacent side, and this can be written as 1 over adjacent side divided by hypotenuse. So, I transfer this hypotenuse to denominator, that becomes adjacent side divided by hypotenuse, and that is equal to 1 over adjacent side divided by hypotenuse is nothing but cos theta by definition. Cos theta is defined as the ratio of adjacent side divided by hypotenuse. So, that is nothing but right hand side here. So, that proves that secant theta is equal to 1 by cos theta. And similarly, third one you can prove here, prove that cot theta is equal to 1 over tan theta. Cot theta is equal to 1 by tan theta. So, for that left hand side is equal to cot theta. You know the definition for cot theta. Cot theta is defined as the ratio of adjacent side divided by opposite side. Adjacent side divided by opposite side, and that can be written as 1 over opposite side divided by adjacent side. Opposite by adjacent, that is equal to 1 over opposite side by adjacent side is nothing but tan theta by definition. So, therefore, cot theta is equal to 1 by tan theta, that is right hand side. So, like this you can prove reciprocal relations very easily. Okay. So, that is by using the definitions itself. Okay. So, first one is cosecant theta is equal to 1 by sin theta, second one is secant theta is equal to 1 by cos theta, and third one is cot theta is equal to 1 by tan theta. Okay. These are the reciprocal relations. So, next fourth and fifth are called fourth and fifth relations are also called as quotient relations, that also you can prove here, quotient relations. Quotient relation is a fourth one, prove that tan theta is equal to sin theta divided by cos theta. Prove that tan theta is equal to sin theta divided by cos theta. So, to prove this relation I will consider left hand side. Left hand side is equal to tan theta, and you know the definition for tan theta. Tan theta is defined as the ratio of opposite side divided by adjacent side. Opposite side divided by adjacent side. After this I am going to divide here both the numerator and denominator by hypotenuse. Divide both numerator and denominator by hypotenuse. So, hypotenuse is the numerator and denominator divide madre, we can write tan theta is equal to, in numerator opposite side divided by hypotenuse divided by denominator adjacent side divided by hypotenuse. So, we know that by definition opposite side divided by hypotenuse is nothing but sin theta, and adjacent side divided by hypotenuse is nothing but cos theta. So, we get tan theta is equal to sin theta by cos theta, that is right hand side. So, like this you can prove the quotient relation, that is tan theta is equal to sin theta by cos theta, and one more is prove that cot theta is equal to cos theta divided by sin theta. Cos theta divided by sin theta. So, for that I will consider left hand side. Left hand side is equal to cot theta, and you know the definition for cot theta. Cot theta is defined as the ratio of adjacent side divided by opposite side. Adjacent side divided by opposite side, and I am going to divide both numerator and denominator by hypotenuse, similar to this one. So, if we divide both numerator and denominator by hypotenuse, we get adjacent side divided by hypotenuse over opposite side divided by hypotenuse. So, we know that by definition adjacent side divided by hypotenuse is nothing but cos theta over opposite side by adjacent side is nothing but sin theta. Therefore, we get cot theta is equal to cos theta divided by sin theta, that is right hand side. So, like this you can prove quotient relations here, that is tan theta is equal to sin theta by cos theta and cot theta is equal to cos theta by sin theta. So, after this
another 3 identities, that is Pythagoras relations, Pythagorean relations are there. Proof of that is important. So, in that first I will consider first one, that is a sixth one here. Prove that sin square theta plus cos square theta. Prove that sin square theta plus cos square theta is equal to 1. This is very important identity. Prove that sin square theta plus cos square theta is equal to 1. So, to prove this relation, here I am going to consider one right angle triangle. Consider a right angle triangle. So, ABC. Consider a right angle triangle ABC. In this, let angle BACB is equal to theta. Let angle ACB is equal to theta. Then, if you consider this as a theta, this side AB becomes opposite side for this angle. Then BC becomes adjacent side, and AC is nothing but hypotenuse. AC is called hypotenuse. So, if you consider a right angle triangle ABC, in this if angle ACB is taken as theta, then this side AB becomes opposite side, BC is adjacent side, and AC is called hypotenuse here. So, in this triangle we know that by definition sin theta is equal to, what is the definition for sin theta? Sin theta is defined as the ratio of opposite side divided by adjacent side, that is opposite side is AB, or I will write opposite side divided by hypotenuse. So, opposite side is AB divided by hypotenuse is AC, that is sin theta. That implies you can write sin square theta. If you square this sin theta, then we get sin square theta is equal to AB square divided by AC square. Sin square theta is equal to AB square divided by AC square. And I will define cos theta also in this right angle triangle. So, cos theta is defined as the ratio of adjacent side divided by hypotenuse. Adjacent side divided by hypotenuse. So, in this adjacent side is BC divided by hypotenuse is AC here. So, similarly, if you square this relation, then we get cos square theta is equal to BC square divided by AC square. Cos square theta is equal to BC square divided by AC square. So, just I have defined sin theta and cos theta related to this right angle triangle. Further, in a right angle triangle ABC, in a right angled triangle ABC, if you write Pythagoras relation, the Pythagoras relation is given by AB square plus BC square is equal to AC square. That is Pythagoras relation. AB square plus BC square is equal to AC square. So, if you divide this equation both sides by AC square, dividing on both sides by AC square, dividing by AC square, we get a AB square divided by AC square, or I will write AB square plus BC square divided by AC square. Divide both sides by AC square, we get a AB square plus BC square divided by AC square is equal to AC square divided by AC square, or you can write this relation as a AB square divided by AC square plus BC square divided by AC square is equal to AC square by AC square is nothing but 1 here. So, but here we have derived that AB square divided by AC square is nothing but sin square theta, and BC square divided by AC square is nothing but cos square theta. So, if you substitute these two in this relation, we get that is sin square theta plus cos square theta. Sin square theta plus cos square theta is equal to 1. So, that is the proof of this relation. That is sin square theta plus cos square theta is equal to 1. This relation you can prove by using Pythagoras relation.
So, in a right angle triangle ABC, if you write the Pythagoras relation, that is AB square plus BC square is equal to AC square, then divide both sides by AC square, then we get this relation. So, that is AB square by AC square plus BC square by AC square is equal to 1, but we know that in a right angle triangle AB by AC is nothing but sin theta, therefore AB square by AC square can be written as sin square theta plus BC square by AC square can be written as cos square theta, therefore we get sin square theta plus cos square theta is equal to 1. So, that is the proof of this identity. This is important proof. So, to prove this you are going to use this right angle triangle here. So, this is sixth one. Then next one, seventh identity is so here now you have proved one identity, important identity, that is sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Next I will consider another one. So, prove that another relation, prove that 1 plus tan square theta, prove that 1 plus tan square theta is equal to secant square theta. Prove that 1 plus tan square theta is equal to secant square theta. So, to prove this, first I will consider left hand side. So, in left hand side there is 1 plus tan square theta is there, 1 plus tan square theta. So, this can be written as 1 plus tan square theta, means we know that since we know that tan theta is equal to sin theta divided by cos theta. We know that quotient relation, that is tan theta is equal to sin theta by cos theta. So, if we substitute here, then tan square theta can be written as sin square theta divided by cos square theta. So, I will get 1 plus sin square theta divided by cos square theta. In this I will consider this cos square theta as LCM. Take the LCM of this one, cos square theta. Then cos square theta into 1 is cos square theta plus cos square theta is there, then we get sin square theta here. Or you can write this as I will write sin square theta first here, sin square theta plus cos square theta divided by cos square theta. Okay. So, but we know that according to this identity, sin square theta plus cos square theta is equal to 1. So, if you substitute that one, we will get 1 over cos square theta. So, 1 over cos square theta is nothing but secant square theta according to reciprocal relation, since we know that secant theta is equal to 1 by cos theta. Therefore, 1 by cos square theta can be written as secant square theta, and that is nothing but right hand side here. Therefore, we can write 1 plus tan square theta, 1 plus tan square theta is equal to secant square theta. So, that is the proof of this identity. 1 plus tan square theta is equal to secant square theta. This is also important. I will write here. This you are going to use to solve the problems. 1 plus tan square theta is equal to secant square theta. So, this is one identity. Similarly, you can prove another identity also, last one, eighth one, that is so next identity, eighth one, prove that 1 plus cot square theta, 1 plus cot square theta is equal to cosecant square theta. Prove that or show that 1 plus cot square theta is equal to cosecant square theta. So, to prove this I will consider left hand side here. Left hand side is equal to 1 plus cot square theta, or you can write this as 1 plus cot theta whole square also, and that is equal to 1 plus cot theta. You know the quotient relation, cot theta is equal to, we know that cot theta is equal to cos theta divided by sin theta. Cot theta is equal to cos theta divided by sin theta. Therefore, cot square theta can be written as cos square theta divided by sin square theta. Cos square theta divided by sin square theta.
So if we take LCM of this one, that is sin square theta, we get sin square theta into 1 is sin square theta plus sin square theta is there, then cos square theta. So that is sin square theta plus cos square theta divided by sin square theta. But we know that according to this identity, sin square theta plus cos square theta is nothing but 1. So that is 1 by sin square theta. So 1 by sin square theta can be written as a cosecant square theta, that is according to reciprocal relation. Since we know that cosecant theta is equal to 1 by sin theta. Cosecant theta is equal to 1 by sin theta. So that is nothing but right hand side here. That is 1 plus cot square theta. Therefore 1 plus cot square theta is equal to cosecant square theta. So that is another identity. These three are the Pythagorean relations. These three relations are very important to solve the problems. So third one is 1 plus cot square theta is equal to cosecant square theta. So these three relations are Pythagorean relations. So now we are discussed about relations between trigonometric functions. There are total 8 relations, and we have also proved these relations here. So that is about the proof of trigonometric identities. So after this we are going to discuss some examples on trigonometric identities. That means we are going to solve some problems by using trigonometric identities here. So examples. First one, prove that sin square theta into cot theta into secant theta into cosecant theta is equal to 1. First one, prove that sin square theta into cot theta into secant theta into cosecant theta is equal to 1. So ಈ ಥರ prove that ಅಥವಾ show that ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, just you have to prove that left hand side is equal to right hand side. So for that I will consider left hand side here, LHS. Left hand side ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, sin square theta into cot theta into secant theta into cosecant theta. That is left hand side of the problem. So here I will write this sin square theta as it is, sin square theta anta. Cot theta can be written as, by using the reciprocal relation, by using the quotient relation, this cot theta can be written as a cos theta divided by sin theta. We know that cot theta is equal to cos theta by sin theta, that is according to quotient relation, into secant theta. Secant theta can be written as 1 by cos theta, that is according to reciprocal relation, and cosecant theta can be written as 1 by sin theta. Cosecant theta is equal to 1 by sin theta. So here cos theta and cos theta gets cancels, one sin theta gets cancels, another sin theta and sin theta gets cancels. So everything gets cancelled, therefore that is equal to 1. So ಇದೆಲ್ಲನೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ 1 ಉಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ, that is nothing but right hand side here. So that like this you can prove sin square theta into cot theta into secant theta into cosecant theta is equal to 1 by using the trigonometric identities. So this is the first problem. Second one, prove that 1 minus sin square theta into secant theta into cosecant theta is equal to cot theta. Prove that 1 minus sin square theta into secant theta into cosecant theta is equal to cot theta. So ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ prove that ಅಥವಾ show that ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ LHS is equal to 1 minus sin square theta into secant theta into cosecant theta, that is left hand side. So I will write this as a
1 minus sin square theta can be written as a cos square theta. According to this identity, since we know that sin square theta plus cos square theta is equal to 1, sin square theta ಆ ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 minus sin square theta is equal to cos square theta ಬರುತ್ತೆ. So 1 minus sin square theta is equal to cos square theta into secant theta can be written as a 1 by cos theta by using reciprocal relation into cosecant theta can be written as 1 by sin theta here. That is also according to cosecant relation, reciprocal relation. So ಇದರಲ್ಲಿ 1 cos theta and 1 cos theta gets cancels. ಇನ್ನೇನು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ, that is equal to ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಲಿ cos theta ಇದೆ divided by ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಲಿ sin theta ಇದೆ. So that is cos theta divided by sin theta ಅಂತ ಬಂತು. But we know that according to quotient relation, cos theta by sin theta can be written as cot theta. Cos theta by sin theta is equal to cot theta. That is nothing but right hand side here. So ಅದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ 1 minus sin square theta into secant theta into cosecant theta is equal to cot theta ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ by using trigonometric identities. So next problem. Third one. Show that sin A plus cos A whole square plus sin A minus cos A whole square is equal to 2. Show that sin A plus cos A whole square plus sin A minus cos A whole square is equal to 2. ಸೊ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ತೀಟಾ ನಿಮಗೆ ಎ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು ಒಂದೇ, ಆರ್ ಸೈನ್ ಎ ಅಂತ ಬರೆದ್ರು ಒಂದೇ. ಈವನ್ ಅದನ್ನು ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ ಸೈನ್ ಬೀಟಾ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತೊಗೋಬೋದು ಆ್ಯಂಗಲ್ಸು. ಸೊ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಿಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಸೈನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಎ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ತೀಟಾ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಅಷ್ಟೇ. ಎ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ತೀಟಾ ಬರೆಯೋ ಕಡೆ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2ab ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಾರೆ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೈನ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರಿಬಾರ್ದು, ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಸೊ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ 2ab, ದಟ್ ಈಸ್ 2 ಇಂಟು ಸೈನ್ ಎ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಎ. ಸೊ ಇದರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಯಿತು. ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಸೈನ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಮೈನಸ್ 2ab, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ 2 ಇಂಟು ಸೈನ್ ಎ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಎ 2ab. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಸೈನ್ ಎ ಕಾಸ್ ಎ ಮೈನಸ್ 2 ಸೈನ್ ಎ ಕಾಸ್ ಎ ಗೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ನೇನು ಅನ್ಕೊಳತ್ತಿಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ sin square a plus cos square a. But we know that according to this identity sin square theta plus cos square theta is equal to 1 ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ ಬದಲು ಎ ಇದೆ, sin square a plus cos square a ಅಂತ ಇದೆ, that is also equal to 1 ಆಗುತ್ತೆ. sin square a plus cos square a is equal to 1 plus ಇಲ್ಲೇನಿದೆ sin square a plus cos square a, that is also equal to 1. So 1 plus 1 ಅಂದರೆ that you will get 2, that is right hand side. So just ಇಲ್ಲಿ sin a plus cos a whole square plus sin a minus cos a whole square is equal to 2 ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ by using trigonometric identities. Similarly, next problem, show that tan A plus cot A
tan a plus cot a whole square is equal to secant square a plus cosecant square a. Show that tan a plus cot a whole square is equal to secant square a plus cosecant square a. So ಇದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು tan a ಪ್ಲಸ್ cot a ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇದು ಅಷ್ಟೇ a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ tan ಸ್ಕ್ವೇರ್ a ಪ್ಲಸ್ b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ cot ಸ್ಕ್ವೇರ್ a ಪ್ಲಸ್ 2ab, that is 2 into tan a into cot a. ಜಸ್ಟ್ a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ tan ಸ್ಕ್ವೇರ್ a ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, tan ಸ್ಕ್ವೇರ್ a can be written as according to this identity 1 plus tan square theta is equal to secant square theta ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. Therefore tan square theta becomes equal to secant square theta minus 1. So here tan square a can be written as a secant square a minus 1 plus cot square a ಅಂತ ಇದೆ. So according to this identity cot square theta is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ, cosecant square theta minus 1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. cosecant square theta minus 1, cosecant square a minus 1. ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಸಿಕೆಂಟ್ ಬರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಐಡೆಂಟಿಟಿನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು ಟ್ಯಾನ್ ಎ ಇಂಟು ಕಾಟ್ ಎ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ಎ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾಟ್ ಎ ಕೆನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ 1 ಬೈ ಟ್ಯಾನ್ ಎ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು, ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ರಿಲೇಷನ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ಎ ಗೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ 2 ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ secant square a plus cosecant square a minus 1 becomes minus 2 plus 2 here. So minus 2 plus 2 gets cancels. ಇನ್ನೇನು ಕೊಡುತ್ತೆ, that is equal to secant square a plus cosecant square a, that is right hand side here. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ tan a plus cot a whole square is equal to secant square a plus cosecant square a ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. So next is next problem, fifth one. Prove that sin to the power 4a minus cos to the power 4a is equal to 1 minus 2 cos square a. Prove that sin to the power 4a minus cos to the power 4a is equal to 1 minus 2 cos square a. ಸೊ ಇದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಿದೆ, ಸೈನ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ 4a ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ 4a ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಏನಂತ ಬರೀತೀನಿ ಅಂದರೆ, ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸೈನ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ 4a ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್, ದಟ್ ಬಿಕಮ್ ಸೈನ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ 4a ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಮೈನಸ್ cos to the power 4a can be written as a cos square a whole square, cos square a whole square ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಈಗ a ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಫಾರ್ಮು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ a ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, a ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು a ಮೈನಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ಅ that is equal to a plus b, in place of a sin square a ಇದೆ, in place of b cos square a ಇದೆ. therefore a plus b ಅಂತಂದರೆ sin square a plus cos square a ಆಗುತ್ತೆ, ಇಂಟು a minus b, that is sin square a minus cos square a square minus b square ನ a plus b into a minus b ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. that can be written as a, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ, ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಇದೆ. ಸೊ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಗೆ ಯಾವುದೋ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಕೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಬೇಕು ಆನ್ಸರು, 1 minus 2 ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಬರಬೇಕು.
ಸೊ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಟರ್ಮ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಇದನ್ನು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎನ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟನ ಆ ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 1 ಇಂಟು ಎನಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ 1 ಇದ್ದ ಇದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನೇ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ಮೈನಸ್ 2 ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. ಸೊ 1 ಮೈನಸ್ 2 ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಅಂತ ಬಂತು. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, sixth one. Prove that secant to the power 4 theta minus 1, secant to the power 4 theta minus 1 is equal to 2 tan square theta, 2 tan square theta plus tan to the power 4 theta. Prove that secant to the power 4 theta minus 1 is equal to 2 tan square theta plus tan to the power 4 theta. ಸೊ ಇದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು secant to the power 4 theta minus 1 ಅಂತ ಇದೆ. secant to the power 4 theta minus 1. This can be written as secant to the power 4 theta ನ secant square theta whole square ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ ಇದು. ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ 1 ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ secant to the power 4 thetaನ secant square theta whole square ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೈನಸ್ 1ಅನ್ನು 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ? ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ. ದಟ್ ಈಸ್ secant ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಂತಂದರೆ 1, secant ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಂಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ, ದಟ್ ಈಸ್ secant ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ ಮೈನಸ್ 1 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ, secant ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಂಟು secant ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ ಮೈನಸ್ 1. ನೋಡಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ಈ ಸೀಕೆಂಟನ್ನು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ secant ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ secant ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾಗೆ ನಾವು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಏನು ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ? ವಿ ನೋ ದಟ್ secant ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅದಿಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ secant ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ 1 ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಂಟು secant ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ ಮೈನಸ್ 1 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಈ 1 ಆ ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ secant ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ ಮೈನಸ್ 1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಂತ ಬರೀಬೋದು? ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. secant ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ ಮೈನಸ್ 1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಇವೆರಡೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ ಇಂಟು ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ. ಸೊ ಈ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ ಇದ್ದ ಇದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಇಂಟು ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ ಈಸ್ 2 ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ ಇಂಟು ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ 4 ತೀಟಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ 2 ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ 4 ಟ್ಯಾನ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ 4 ತೀಟಾ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಓಕೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. So next problem, 7th one. This is important problem. Prove that sin to the power 6a plus cos to the power 6a is equal to sin to the power 6a plus cos to the power 6a is equal to 1 minus 3 sin square a, 1 minus 3 sin square a into cos square a, 1 minus 3 sin square a into cos square a. ಸೊ ಇದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ.
I will consider left hand side here. Left hand side is equal to sin to the power 6a plus cos to the power 6a ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕಂತಾರೆ ಏನಂತ ಬರೀಬೋದು ಇಲ್ಲಿ sin to the power 6a ನ we can write sin square a whole cube ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. sin square a whole cube plus cos to the power 6a can be written as a cos square a whole cube. sin square a whole cube plus cos square a whole cube ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈಗ ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದಿಷ್ಟು ನೀವು ಎ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಎ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಎ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಕ್ಯೂಬ್ಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ ನೋಡಿ. ಎ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ 3ab ಇಂಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ 3ab ಇಂಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಆರ್ ಅನದರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತಂದರೆ ಎ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂತಲೂ ಬರಿಬೋದು. ಎರಡು ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎರಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಮೆಥಡಲ್ಲೂ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಪ್ರೂವ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ರಿಲೇಷನ್. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರಿಲೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ಏನಿದೆ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ 3ab ಎ ಅಂತಂದರೆ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎ ಬಿ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎ ಇಂಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. ಜಸ್ಟ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫರ್ದರ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆ್ಯಸ್ 1 ಸಿನ್ಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ದಟ್ ಈಸ್ 1 ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ 3 ಇಂಟು ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎ ಇದೆಯಲ್ಲ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆ್ಯಸ್ 1. ದೇರ್ಫೋರ್ ವಿ ಗೆಟ್ 1 ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತಾರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ 3 ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎನ 1 ಇದ್ದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ 3 ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎನೇ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೆಥಡ್. ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೂವ್ ಇನ್ ಅನದರ್ ಮೆಥಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅನದರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ is equal to sin square a whole cube plus cos square a whole cube. So ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎ ಇಂಟು ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರು ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೈನ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ 4a ಅಂತ ಬರೀಬೋದು ಎ ಸ್ಕ್ವಯರು. ಓಕೆ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂತಲೇ ಬರಿತೀನಿ, ಇದು ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಬಿ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಎ ಅಂತಂದರೆ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎ ಬಿ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ 2 ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪ್ಲಸ್ 2 ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎ ಮೈನಸ್ 2 ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎ ಆ್ಯಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೈ 2 ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಥರ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಈಗಿದು ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ 2ab ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬಂತು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ 2ab ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. ಇದಿಷ್ಟು
This can be written as a plus b whole square. So in place of a, sin square a plus b is a cos square a, sin square a plus cos square a plus b whole square. ಸೊ ಇನ್ನೇನು ಕೊನೆದಿಲ್ಲ ಮೈನಸ್ 2 ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಇವೆರಡೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ 3 ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ 1 ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೈನಸ್ 3 ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೂವ್ ಇನ್ ಅನದರ್ ಮೆಥಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಇದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎರಡು ಮೆಥಡಲ್ಲೂ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ನ. ಫಸ್ಟ್ ರಿಲೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಈಸಿಯಾಗಿ. ಎ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ 3ab ಇಂಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇದೇ ಥರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. 8th one. Prove that secant to the power 6 theta minus tan to the power 6 theta is equal to 1 plus 3 into secant square theta into tan square theta. Same type ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ. So here left hand side is equal to secant to the power 6 theta minus tan to the power 6 theta ಇದೆ. This can be written as a secant square theta whole cube minus tan square theta whole cube. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಬಂತಿಲ್ಲಿ? ಎ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಎ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು a minus b whole cube, a minus b whole cube minus, sorry, here we will get a plus 3ab into a minus b formula. Instead of plus ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇರೋದಿದ್ದ ಇದು ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಇರೋದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ a cube minus b cube can be written as a minus b whole cube, that is secant square theta minus tan square theta whole cube minus 3ab is secant square theta into tan square theta into a minus b, that is secant square theta minus tan square theta. But we know that according to this identity secant square theta minus tan square theta is equal to 1, that becomes 1 cube minus 3 into secant square theta into tan square theta into secant square theta minus tan square theta is equal to 1. Therefore we get 1 cube is 1 minus 3 into secant square theta into tan square theta, that is right hand side. So like this you can prove that secant to the power 6 theta minus tan to the power 6 theta is equal to 1 plus 3 secant square theta into tan square theta by using this relation, that is a cube minus b cube is equal to a minus b whole cube plus 3ab into a minus b ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸು, ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. So I will solve some more problems in the next class regarding trigonometric identities or trigonometric formulas. Okay, I will continue next class. Thank you.